ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது கொங்குவான் நைட் மார்க்கெட். தைவானில் வந்து 2 மார்க்கெட் ஃபேமஸுங்க. ஒன்று மார்னிங் மார்க்கெட், இன்னொன்று நைட் மார்க்கெட். மார்னிங் மார்க்கெட்டில் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸு, அப்புறம் இறைச்சி இதெல்லாமா கிடைக்குது. அதை பற்றி நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். நைட் மார்க்கெட்டில் மேக்ஸிமம் வந்து சாப்பாடு ஐட்டம் தான் கிடைக்கும். கொங்குவான் நைட் மார்க்கெட்டு கொங்குவான் MRT ஸ்டேஷனுக்கு ஜஸ்ட்டு ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்கும். மொத்தம் 3 ஸ்ட்ரீட் இருக்குது. அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நேரமாகும். அதனால் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரீட் மட்டும் பார்ப்போம். தைவான் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் அப்படின்னா தைவான் ஃபுட்டு மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனால் அப்படி இல்லைங்க. இங்கே தைவானுக்கு பக்கத்து நாட்டில் இருக்கிற இந்தோனேசியா, பிலிப்பைன்ஸ், வியட்நாம், தாய்லாந்து, ஜப்பான் இவங்களாம் இருக்கிறதுனால அவங்க ஃபுட்டும் இங்கே கிடைக்கிது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து ரைட் சைடு, ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரீட்டில் ரைட் சைடு. அப்படியே போயிட்டு லெஃப்ட் சைடு வருவோம். நான் வேலை பார்க்குற யூனிவர்சிட்டியில் வியட்நாம்லேருந்து ஒரு பையன் MSc படிக்கிறாப்புல. அவர் பேர் வந்து துங்கன். நானும் கொங்குவான் நைட் மார்க்கெட் வர்றேன், என்னோடய நாட்டோட ஸ்பெஷல் ஃபுட்டு ஒன்று இருக்குது, அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். சரி, துணையாக இருக்கட்டுமே வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போயிட்டேன். எந்த ஃபுட்டு டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாங்க. எந்த கடைக்கு முன்னாடி அனுமார் வால் மாதிரி நீண்ட வரிசை இருக்கோ அந்த கடை தாங்க நல்ல கடை. அங்கே தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த கடையில் காய்கறி, கடல் வகை உணவுகள், சிக்கனு, ஃபோர்க்கு எல்லாமே இருக்கும். நீங்கள் கேட்குறத எடுத்து எண்ணெயில் பொரித்து கொடுப்பாங்க. அப்படியே லெஃப்டில் டேர்ன் பண்ணுவோமா? பன்னு தான் பரோட்டா மாதிரி எண்ணெயில் சுட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி கடை நிறையா இருக்கும். வெஜிடபிள்ஸ், மீட்டு அப்படியே இருக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்சதை எடுத்துக்கலாம், எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம். முட்டைக்கோஸ் ஆம்லேட்டு. முட்டையை முட்டைக்கோஸில் கலந்து மைதா மாவில் செஞ்ச ரொட்டி மேலே ஊற்றிடுவாங்க. நல்லா வேக வச்சு கொடுப்பாங்க. சூப்பராக இருக்கும். நானும் சாப்பிட்ருக்கேன். பிஸ்கட்டு தான் இங்கே நிறைய டிசைனில் செய்வாங்க. இது பார்க்குறதுக்கு வெல்லம் போட்ட பாயாசம் மாதிரி இருக்கா? அதான் இல்லை.
அரிசியில் செஞ்ச நூடுல்ஸு, அது கூட ஒரு சூப்பு. இது லெஃப்ட் சைடில் இருக்க கடைகளை பூரா பார்ப்போம். இந்த ஸ்வீட் பன்னு மலேசியாலையும் இருக்குது. சாப்பிட்ருக்கேன், நல்லா இனிப்பாக இருக்கும். இது சிக்கன் 65 நல்லாயிருக்கும். இதுதான் வியட்நாம் கடை. Chicken? Yeah. How about this is chicken? Okay. Yeah, this is pork. So the bottom is pork. Yeah, pork. Yeah. Okay. But I think you can have this pork. Yeah. Uh, மேலே சிக்கனு, கீழே போர்க்கு. This is called banh mi. Banh mi? Banh mi, yes, like sandwich. Oh, okay. Yes. This one. Okay. Anh làm em mẫu em. Heo. Gà. Chicken. Okay, chicken. You want spicy? Yeah, spicy. Yeah. This one up here in Vietnam, one brand. And Yes. Cái nước này có heo nấu ăn đúng không? Dạ. இந்த பன்மையோடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா 70 தைவான் டாலர். நம்ம ஊர் காசுக்கு 177 ரூபாய். ரைட் சைடும் ஒரு வியட்நாம் கடை இருக்குது. வாங்க அங்கே என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். என்னென்னமோ வச்சுருக்காங்கய்யா. நீங்கள் நினைக்கிறது ரைட்டு தான். இது கோழிக்கால் தான். வெஜ்ஜு நான்வெஜ்ஜு எல்லாமே இருக்குது. விருப்பப்படுறவங்க என்ன வேணுமோ வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம். ஒவ்வொரு ஃபுட்டோட டீட்டெயில் வந்து மேந்தரின் சைனீஸ் லாங்குவேஜ்லேயும் போட்டிருக்காங்க, வியட்நாமீஸ் லாங்குவேஜ்லேயும் போட்டிருக்காங்க, இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்குது. நம்ம பார்த்து வாங்கிக்கலாம். மணி 7. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ரொம்ப கூட்டம் வந்துடும். அதனால் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது ரெடி பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு பன்னாக கட் பண்ணி வைக்கிறாங்க. இங்கேயும் பன்மை தான் ரெடி பண்ணுறாங்க. ஆர்டர் வந்துருச்சு, ரெடி பண்ண போகிறாங்க, பாருங்கள். பன்மைன்னு எப்படி பேர் வந்திருக்கும்? ஒருவேளை இப்படி இருக்குமோ? பண்ணோடைய மையத்தில் எல்லா பொருளையும் வைக்கிறதுனால பன்மைன்னு வந்திருக்குமோ? இன்றைக்கி வியட்நாம் ஃபுட்டு தான் சாப்பிட போகிறோம். அதுக்கு தான் தம்பி துங்கன் பார்சல் வாங்கிட்டு இருக்காப்புல. எப்படி இருக்குமோ தெரியல. துங்கன் 2 விஷயம் சொன்னான் அவங்க நாட்டை பற்றி. எல்லாருமே எல்லா ஃபுட்டுமே சாப்பிட்டுக்குருவோம் அப்படின்னு சொன்னான். இன்னொன்று வந்து
அவங்க நாட்டில் இருக்க ரிலீஜியன் புத்திசம், தவிசம், இந்த மாதிரி ரிலீஜியன் எல்லாமே வந்து கல்ச்சர் பேஸ்டாக இருக்கும், கடவுள் அடிப்படையில் இல்லை. அதனால் யார் எந்த கோயிலுக்கு வேணுனாலும் நாங்கள் வழிபட்டுக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாப்புல. Hello everyone, I'm Vietnamese guys. He's my friend, and today I will introduce a little bit Vietnamese food for you. Okay, let's start. ஒரு கடை பார்த்தோம்ல. Papaya. This is papaya. This is like the fruit. Papaya. Papaya. Yeah, papaya. Like this one. What is the fruit? Mango? Like the mango, not mango. Papaya. Papaya. Yes. Okay. Yes. This one. This is chili sauce. Yes. Yeah, chili sauce. அது வந்து மிளகாய் சட்னின்னு நினைக்கிறேன். மிளகாய் சாறு மாதிரியே இருக்குது ஃபுல்லாக. It's very healthy. ஹெல்தி. This one, yeah, very healthy. ஏதோ ஒரு மாங்காய் மாதிரி இருக்குது எடுத்து வச்சுருக்காங்க. This one. This one. How fun. This one is chicken. Bean. Bean. Mean? Bean. Bean. Yeah, bean. Okay, okay. Yeah. Oh. Red bean. Yes. This one, bean. Bean. And then we beans. yes. Fire. ஆமாம். We use the Red beans. rice. Yeah. Yes, yes. Red beans powder. Okay. Yes. This is chili sauce. Yes. Chili. Chili sauce. அது ஊற்ற போகிறாப்புன்னு நினைக்கிறேன். ஓ, தொட்டு தொட்டு சாப்பிட்றதா? This one, okay. ஓ, ஓகே ஓகே ஓகே. குழம்பு மாதிரி ஊற்றி அடிக்கிறாங்களா? Mixing. ஓகே, மிக்ஸ். Yeah. And eat. Yeah, we have to mix first. ஓகே. வெஜ்ஜு தான்ப்பா, அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, சாப்பிட்டுக்கலாம். Good. But for me, I think it's very good. But I'm not sure from. Is it for spicy? You. Yeah. No, not really spicy. ஓகே. A little bit. I think it's okay. கொஞ்சமாக காரமாக இருக்கும், அதனால் ஓகே சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறாப்புல. I think maybe you can try. Yeah. If you come here, or if you go to Vietnam. I think if you travel in Vietnam, maybe you can try. வியட்நாம் போனீங்கன்னா நல்லா சாப்பிடலாம் அப்படின்றாப்புல. வெஜிடேரியன்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. It's like the street food in Vietnam. So வியட்நாம் போயிட்டு கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்கன்றாப்புல. Very healthy. ஓகே, ஹெல்தி. Reduce your weight. ஓ, வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணுறீங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே. மீன், மிளகாய் ரெண்டையும் சேர்த்து சாஸ் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. Yes. This one. கிண்ணத்தில் ஊற்றுறாப்புல. முக்கி சாப்பிடாப்புல நினைக்கிறேன். Okay. முக்கி சாப்பிட்றதுனா கஷ்டப்பட்டு இல்லை, உள்ள டிப் பண்ணி. வெரி ஹார்ட். இல்லை, ஏதோ நூடுல்ஸ் மாதிரி இருக்கு. Yes, noodle. லைக் எ நூடுல்ஸ். Noodle inside. I think it is from rice flour. No, noodle. Yes, from rice. Yes. This one. Okay. அரிசியில் செஞ்ச நூடுல்ஸ். ஓகே. First of all, we have to toast beef. Yeah. This the front. This one. And then maybe we can. Okay. Yeah. Yes. Good. Very good. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. Vietnamese food number one, I think. Yeah, number one. Banh mi. Banh mi. Yeah, we can understand. You can use the dictionary. Okay. Yes, it's called banh mi. Yeah. Banh mi அப்படின்னு சொன்னா போதுமா? இதுக்கு விளக்கமே வேணாம் No need to அப்படிங்கறாப்ல. translate to English. This Okay. yeah, it's appear in the Oxford dictionary. ஓகே. Yes. ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரியே தேவையில்லைன்றாப்ல. So this one, we have the chicken inside. Chicken, this one the cucumber. Yeah. Cucumber. This one, yeah, cucumber. This one. Paprika. This one, the I don't know. Like cabbage. Yes, cabbage. Yes, Two different correct. type cabbage. Yes. This one is the chili. முட்டைக்கோசு, Chili. மிளகாத்தூள். Yeah, chili. Yeah. And this one is carrot. Carrot inside. Okay. Carrot. Carrot. This is Carrot also. Yeah, Okay. carrot. That's one. Yes. Wow. Banh mi. Yes. Good. But you can. Yes. This with the sauce is very good. Okay. If you want. சாஸோட சேர்த்து பயன்படுத்தினா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றாப்ல.
Because we also have the sauce inside. ஓகே சாஸ் உள்ளே போட்டிருக்காங்க. But you need more. You can. இன்னும் அதிகமாக Yeah, it's வேணும். okay. அதை போடும்போதே கொஞ்சம் நிறைய போடுங்கன்னு சேர்த்து சொன்னோம்னா போட்டுருவாங்க. ஓகே they will add more if you need. You can tell me at the preparation time, right? Yeah. Okay. Okay. Good. We have the tomato. Oh, tomato inside. Okay, Yeah, okay. tomato. தக்காளி வர உள்ள இருக்குன்றாங்க. Yeah, okay. tomato. This one tomato. சாப்பிட்டு பார்ப்போமா? நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லுவோம். அவன் உண்மை சொல்கிறானா இல்லை பொய் சொல்கிறானா, அவன் நாட்டை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசுகிறானான்னு இப்போ சொல்கிறேன். If you need more sauce, you can. செம்மையாக இருக்குது. Maybe. ஒன்று சாப்பிட்டா போதும், வயிறு கம்ப்ளீட்டாக நிறைஞ்சிடும். அடுத்தது இது Papaya. பப்பாஸா Papaya. பப்பாஸ் Papaya. ஏற்கனவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காப்புல. பார்ப்போம், சாப்பிட்டு என்ன இருக்குன்னு சொல்லிடுவோம். Okay. This like snake. பப்பாளி காயின்னு நினைக்கிறேன். பப்பாயா லைக். Yeah, papaya. பப்பாளி காயை அப்படியே சின்ன சின்னதாக சீட்ஸு, அப்புறம் கேரட்டு, Carrots, yes. அப்புறம் Bean. கொத்தமல்லி, அப்புறம் வேறு என்ன போட்டுக்கோங்க, அப்புறம் இந்த மாதிரி சாஸ் ஊற்றணும்ல அது, கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு, அதே தான். Good one, very good. Yeah. Hopefully you will like it. Okay. But I like வெஜிடேரியன் கொண்டு பிரச்சனையே இல்லை, Try it out. சாப்பிட்டுக்கலாம். ஓகேவா? This is நெம்புகோல் மாதிரி வச்சு எம்பணும் போல், நெம்பணும். சாதாரணமாக எடுக்க முடியாது போல். because if you eat in the restaurant, ஓகே. someone will cut at you. Cut. ஓ, ரெஸ்டாரண்ட்டில் போனோன்னா கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்களாம் கேட்டால். To make a small piece. ஓகே. 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 Wait. A long time. Wait. Because this is the head. Oh, So, okay. so for the water, a stack. Wait. Yes. ஓகே. Okay. Yes. எந்த பக்கம் திரும்புறது? We can use the hand. It's okay. Okay. Yes. Yeah. Yes. The second time is very good because you can. Yes. சாஸ் இல்லாமல் சாப்பிட முடியாது. இது என்ன இருக்குன்னா, முட்டைக்கோசு, Yeah. புதினா, இடியாப்பம் மாதிரி இருக்குது, அப்புறம் ஆமாம் கொத்தமல்லி. சாஸ் இல்லாமல் சாப்பிட முடியாதுப்பா. Yeah. Wait. Hold on. Yes. நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு. The sauce very good. Yes. Okay. சாஸ் இல்லாட்டா சாப்பிட முடியாது, ஆனால் சாஸும் நல்லாயிருக்கு. தம்பி துங்கனுக்கு வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கான். அப்புறம் அந்த வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு செகண்டு, அப்புறம் அந்த பன்மை வந்து தேர்டு. ஆனால் எனக்கு வந்து அப்படியே ஜஸ்ட்டு ரிவர்ஸு. பன்மை தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பிடிச்சிருக்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு, அதுக்கப்புறம் தேர்டு தான் இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல். One is the best for you. Which Best. one? This That one is the best. This. Yeah, that's Okay. So. பட் இது நல்லா இருக்குது, இது நல்லா தான் இருக்குது. வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்க கண்டிப்பாக அதை விரும்பி சாப்பிட்லாம். ஸோ வியட்நாமிஸ் ஃபுட்டு டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. நீங்களும் வியட்நாம் போனீங்கன்னா சாப்பிடுங்க, சாப்பிட்டு டேஸ்ட்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஓகேவா?
Ok ha. பாய் பாய். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வந்து வேணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மட்டும் லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிடுங்க. பாய் பாய். சிசிஏ நன்றி வணக்கம். Ok, bye bye. Tạm biệt. It means bye bye in Vietnamese language. Okay, bye bye. Bye bye. Okay.